today's vlog, we're going to cook. So, ayan. Magluluto ko ng lunch namin today, yung chicken curry. Ayan, guys. So, I'll prepare and then I'll show you how I will cook the chicken curry. Favorite to ni Dad tsaka ni Kuya. Kaya, ayan, magluluto ako ngayon. So, prepare muna natin yung recipe, guys. So, we'll get the bell pepper, the carrots, and the potatoes. I will put 2 potatoes, guys. Ayan. There. And the next, we'll get the 1 whole chicken. I will just chop it. Ayan. Then we have the onion, the 1 garlic clove. So I prefer to use 1 whole garlic clove, guys, para mas malasa yung iluluto nyo. And then I have the coconut milk powder. Then the curry powder. As we all know, chicken curry is from Indian recipe. I also have the santan coconut, so I still have, baka ito muna gamitin ko. So next, we'll prepare the potato, the carrots, the bell pepper, the onion, chop natin yung onion, and then the garlic, dapat medyo minced, guys. Yan. Then, let's start to prepare the chicken. First, guys, let's wash it with the water and salt para hindi siya malansa. Medyo matanggal yung amoy niya, and yung chicken skin, dapat tanggalin natin yan. So, ayan guys, tanggalin natin yung chicken skin. When I cook, I don't put the chicken skin, and then let's chop it na. Ayan guys, nahiwa. Na-chop ko na yung chicken. So, hugasan ulit natin siya ng salt with water. Ayan. Ayan guys, na-ready ko na lahat ng ingredients. Yung chicken, binabad ko muna siya sa malinis na mineral water. And then, ito, at saka yan. Tapos ngayon, i-ready ko na muna yung curry powder. When I cook guys, I prepared everything first, and then, para pag nagluto kayo, dire-diretso yung And then also the coconut milk powder. Nagpainit ako ng tubig guys, hot water, para mabilis ma-dissolve yung powder nito. Yan, tsaka to. So, curry powder. So, isang lang guys, isang spoon lang. Kasi, super spicy nitong curry powder dito sa Saudi. Coconut milk powder. Tinatansya ko lang yung coconut milk powder guys. So, meron pa ako dun sa dating box ko, yung santan na coconut milk powder. So, gamitin ko muna siya kasi sayang naman. Ito, okay din to. Ayan guys. And then, we'll add the hot water. So, haluin muna natin mabuti. And the milk powder also. Coconut milk powder. Kailangan hot water guys ang pang-baking. Hot dog. Okay, mommy will cook, behave ah? Okay? Don't shout, okay? Ayan guys, luto na tayo. I already prepared everything. Okay na siya. So, luto na natin. So, ayan guys, mainit na yung kawali. Lagay na natin yung garlic. Garlic guys. Garlic ba? Garlic. Hi guys! Kung saan ko na sinabit yung camera ko. And then, the onion. And then, let's put now the chicken.
kasi ako ng yogurt ni Ashton. Tulo niya ng yogurt. Muntik na masunog. Besh! Ayan. So, palalambutin natin si chicken. Gigisa natin siya. So, ako, in my own, style of cooking, habang nagigisa ako ng chicken, guys, naglalagay na ako ng konting salt. I learned this from my tita. Tita Alice ko. Siya nagturo sa akin magluto. Para may lasa na habang nagigisa ka. And then, let's put the magic syrup. Konti. So, yan. Tapos mix it para mag-absorb yung lasa. Yan. Then, cover muna natin, guys, para kumulong siya. Check natin. Yan. Malapit na siya, besh. Ayan. Tsaka pagka nagigisa kayo ng chicken, make sure na yung water, wala na. Happy birthday, Kuya! Kuya's birthday thing eh. Huh? My feet! My feet. Mommy's cooking. Okay? Don't make kulit. Guys, pwede na natin lagay yung potato. Yan. Lagay na natin yung patatas para lumambot siya habang nagigisa kayo ng chicken. And then, may makulit dito sa likod ko. Wow! Bakit po? And so, pwede na natin lagay yung carrots. Kasi matigas din to eh. Kaya palambutin. Ashton! Kulit talaga nitong bumingkit. Yan. Yung bell pepper, guys, yan yung last na ilalagay nito. Kasi madaling yung lumambot. Kahit half cook naman yung bell pepper eh. Kasi nakakain na yun ng middle, diba guys? So, palambutin ko lang ng konti. Tapos, maya-maya lalagyan ko na ng fish sauce or patis. What? Kaya ko, ayun o. Kulit. Kulit, kulit, kulit. There, ayan guys. Pwede na natin siya lagyan ng patis. So, ito yung patis ko, yung teparos. Fish sauce. Ito yung binibili ni Daddy kasi ito yung gusto niya. Ayaw yung iba may amoy daw. Si Daddy, pag nagluto, sobrang arte din mo. Ganun talaga pag mga chef. Chef daw! Si Daddy, hindi ako. Kunti lang kasi alam ko natuin, guys. Yan. Nagpulit. Naglagay na ako ng fish sauce. And then, guys, tuyo na siya. Pwede na natin lagay yung curry. Tansyahin natin kasi maangkang natin. So, I will not put all together. Guys, pwede na natin ilagay yung coconut milk. O, diba? Malapit na. It's already 11 o'clock a.m. Maya-maya na nito na si Daddy Boss. So, gutom na yun pagdating, I'm sure. And alam niya na luluto ko nito chicken curry. Mangkina! Mangkina! Kakain! Kakain! So, lagyan natin lahat para malapot siya. Mangkina! Gusto ni Daddy, pag ganito, masabaw. Gusto niya maraming sauce. Kaya yan, dinamihan ko yung gata.
yung coconut milk para marami siyang maisabaw. Ano to? Sinigang? Sinigang to? Sinigang? Guys, lagay na natin yung bell pepper. Ay, may naiwang carrots. Oh my gosh. Kailangan. Yan. Yan. Istikman na natin. Let's taste it. Anong lasa ng niluto ko? What do you guys think? Okay kaya to? O hindi? Sarap. Good. Para sa akin, I would say. Done na, done. Pakuluan ko lang konti, then I filter it off na. Yeah. Pinatay ko na siya. Yan, pinatay ko na ngayon pa lang. Hindi ko na dinagdagan yung curry kasi anghang na. Medyo spicy na siya. So, ayan. I'll just prepare the table. The table of the boss. Okay, nandito na si Daddy. Ayan, kakain na siya ng kanyang chicken curry. Tikman mo na yung luto ko. Bilisan mo. I will And taste it also first, here. okay? Ayan, guys. Lunch na lunch. It's already 12. Guys, Okay guys, let's eat. let's eat. Let's eat. Let's eat. Eat. Okay, love. Yeah. Let me from school. Yeah. Look, look, look. Lag, lag, lag. Oh no, that's popcorn. I don't eat that. Ano yan? Ganon. Nine. Lasang chicken curry. Gago. Yeah. Sarap. O, Pwede sige na na. pambenta. Benta mo ko? Sarap. Sige na. Bye, Padaudukon. Bye. What? Subscribe. Ayan guys, they're taking their lunch na. I'm gonna end this vlog na. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed this vlog again. And please, don't forget to like and And subscribe! Bye!